Malawi, Camera. Ya minimum mulikuyankhula kwapita muthalika nkhani zosiyanasiyana komanso akuti tisadikire pa 16 September kumano MCP government must go now komanso mulikuyankhula kwa manamveka kukamba za zotsatira zomwe tikumane nazo ngati Malawi pamene IMF yachotsa chithandizo chake komanso muliso kuyankhula nkhani kuza ndi zisankho kwa mmodzi mwa amene anasankhidwa soyang'anira mazisankho amene analinso kaleso pambuyo pa Jane Answer ku bungwe loyendetsa zisankho kumeki ndiye nkhani zipo zambiri apapa tikupatsireni kuti muzione kuti zatani. Silence in the face of evil. And went on to say, those who permit evil are as guilty as those who commit it. So I urge all Malayans of goodwill to stand up and stop this aggression by the Malawi Congress Party on the Malawi people. It must stop. It must stop today. Secondly, I want to talk about attempts by some forces in this country to prevent election results that will reflect the will of the people by manipulating the process, election process. A clear example is the insistence by the Malawi Electoral Commission and its chairperson to use the mathematic election management device. This machine has caused chaos wherever it has been used. In Kenya, in the Philippines, Venezuela, Mozambique, elsewhere. That caused a lot of problems. Why is it that Maker and its chairman are clinging so much to a machine that has been discredited all over the world? Why? We need an answer. It's a mystery why they're clinging to this machine. To make sure that elections is free, fair and credible, and transparent, we in the DPP, and I believe the rest of opposition parties, are demanding the following. One, that the mathematic machine should not be used as a tool for voting and vote counting. Two, votes should be counted manually and transmitted manually. Three, that MAKE must allow independent auditing of voters' roll as has been the case in the past. Four, every monitor from political parties and all monitors, local and international, must be furnished with a copy of the results counted and tallied at each polling centers across the country before submission of the results to the National Tally Center. Democracy is in danger in this country. Our country is fast becoming a one-party state again. We're becoming a failed state with a total collapse with the social, economic freedoms that this country has built since the dawn of multi-party democracy in the 1990s. To make matters worse, yesterday the IMF decided to cancel the extended financial facility. I think this shows the incompetence that this government
represents, that failed to run the economy. It's time for them to go now. Not September 16th, but now, they must go. My call today to every Malawian of goodwill who feels a sense of duty is that we must collectively rescue this country and pass on a better Malawi to the future generations. I thank you for your attention. Panga registration amene tinali ponseponse tinali ifeyo kuposa zibane zonse mdziko muno. Ndi ifeyo khumbo lathu ndilakuti kulikonse kumene kuli mamonitors athu adzakhala kutetezedwa. Ife tifuna kuti voti yathu idzatetezedwe osati adzatibere. Zinachitika mu 2020 pamene a president anakubera voti yanu chifukwa cha kupanda chitetezo. Anaonetsetsa kuti ku Central Region tikanike kuteteza, tikanike kupanga monitor masankho athu chifukwa amatha mangitsa monitors athu kuti asakhaleko. Ndi ife tikupempha kuti ulendo uno zimenezo zisachitike. Tinali ndi mwayi wiki yathayo kudzera mu CMD timakumana ndi wamkulu wa Malawi Defense Force General amene ndi akulu anzawo komanso aku polisi tinakumana nawo kumene timafuna atitsimikizire kuti tikabwera nthawi yachisankho kudzakhala chitetezo, mamonitors athu adzatetezedwa, voti yathu idzatetezedwa. Iwowo anatitsimikizira tikhulupirira kuti sinkhani zapakamwa chifukwa Secretary General athu pamodzi ndi ma Secretary General ena azipani zina akhala kukumana ndi apolisi afotokozanso Honorable Chisale akhala kukumana ndi apolisi ndikumatsimikizira kuti zikhala bwino tiupatsani security, amangofotokoza pakamwa koma kangotembenuka akupanga zina. Ndi ifeyo timafuna kuti takhala tinapempha nthawi imene tinakumana ndi amejeno ndi apolisi akuluakulu, tinapemphanso pa msonkhano waukulu yetimati nekofu tinafotokoza. Ndi tifuna kufotokozanso pano kuti mena kuti mvera tifuna kupitiriza kunena kuti nkhani ya security isakhale yobisa, security ya chisankho isakhale yobisa chifukwa chinakutetezacho ndichokhudza Malawi ina aliyense. Ndi ife tikupempha kuti plani yawo yonse ya security ya chisankho ayike pambalambanda, tonse tione, tonse tikhutire chifukwa tikudziwa ife tikamapanga plani za chisankho timakhala ndi malo ena amene timatchula ma hotspots, malo amene kumakhala zosokonekera. Mbuyomu kumene kunali kuti tikati kunkosokoneka anali malo ochepa kwambiri, kumwe anali ndi malo amodzi okha ku Bangula, ku Eastern Region anali malo amodzi okha ku Kwambaluko, koma pakati panopa tili ndi malo amene kuli chisokonezo ambiri ku Central Region kunoko kuli Longwe panopa kuti tipange zinthu ife ngati achipani zikusokonekera. Kwabwera Dowa imene tikutchula kuti hotspot, kwabwera Salima it's another hotspot, and Dedza as well, parts of Dedza. Ndi ife timafuna kuti wakapanga plani yawo tione kuti kodi amene oda apanga identified kuti these are hotspots, and if they have identified what sort of security imenakeke kumene koko. Chifukwa nthawi zonse Malawi Electoral Commission akamayika security ma polling stations amayika police ngati number 1. Ndiyena apolisi samakwana kena kamadzaonjeza kudzayikapo army mwinaso sakwana ndikumayika mwina kapena immigration ndiyena otero. Ndiye ndikukumbukira kuti mu 2019-2020 tinali ma polling station 4,000 plus. Panopa ma polling stations achuluka tafika 6,000. Ndiye kuti nkhani ya security ikhayotani yovutirako pang'ono. Ndiye koma ifeyo khumbo lathu ndakuti tione plani yawo chifukwa ifeyo amene apolisi tinamusabisa tataya chikhulupiriro. Tinawuzanso straight imene tinakumana nawo kuti ifeyo chikhulupiriro mwa tataya chifukwa mumafotokoza kumupanga zina. Ndiye ifeyo tikufuna kuti adzatiuze ndeti akamadzapanga deploy security ifeso tidzakhale part and parcel of that arrangement, tidzakhutire kuti tikakhala secure. Ndi china chachiwiri your excellency ndi nkhani yona kuti Malawi Electoral Commission it's mandated by law kuti iyendetse chisankho malo mwa Malawi, not malo mwa chipani china kapena malo mwa individuals. They are there to save Malawians. Komano what we are seeing now is now kuti Malawi Electoral Commission is saving individuals and it's saving individual political parties, which is very sad. Chifukwa iwo aja they are mandated by law and amene kumagwira zinthu zawo zonse motsatira malamulo. But what we are seeing masiku ano ndiona kuti akumatha kupanga zinthu mumaphwanya malamulo. Ndi ndifotokozapo lamulo limodzi limene amayenera kumatsata ndi nkhani yona kuti akuyenera mwapanga consult political parties on all important activities okhudza my elections. Ndiye nkhani imodzi imene ifeyo takhala tikumadikira kuti atipanga consult ndi nkhani ya transmission. Mena afotokoza Secretary General
we have been discussing nkhani ya transmission for a long time. Koma paka lero sakutipanga konzati. Every time akumangotuza kuti iyayi tikuita nani beni, iyayi tikuita nani, and then nthawi kutani ikupita. Ndefeyo our worry ndio tatodza tipanga konzati too late for us to make any changes. Then wafuna ndingowafusa mafuso awiri atatu. You allow me to zomwe ndichira mchizungu fund amwa addressing make kuti amve. Nkhani yakuti pakali panopa kukamba nkhani ya machine atsopano amene akuti afuna abweretse EMD machine, electronic management device, imene afuna atana agwiritse ntchito. Ifeyo machine amene utikwakana. So pano imene ndi technology. The technology is used to improve efficiency and the quality of what we do. And the technology must meet minimum requirements and should be acceptable to the beneficiary and to the user, and should be appropriate and adequate, and should be cost effective and acceptable by all. Komano teta fuso ama Electoral Commission lero. But which of the above is this EMD meeting? The answer will be none of the above. But is it cost effective? The answer is no. Is it efficient? The answer is no. Is it effective? The answer is no. Because registration it has not been effective. Ya inspection, but wherever they have used this MD, it has failed. So now why insist to use a machine that is not effective, that is not acceptable? What is Faja Nakulimbiki Electoral Commission? Kuna good agreed century machine. I mean, Sakutandiza. I mean, order with Wafuna. Why are they insisting that? Never Wafuna Dpp, individual commissioners of the Electoral Commission, without Yankee at Uze, what is Faja Gendich? Also, it's because it's in our strategic plan. That's not an answer. At Uze reason. Because Ababa, Tegonegagari, what is easy, Tandiza. Therefore, so Komati, what can Malawi conduct a successful election without the EMD? The answer is yes, because we did the same in 2019 and in 2020. But now to Kudaba, why they are still insisting, it means that there's something that they are hiding. If it's at Ziko, whatever Malawi Electoral Commission should do should be transparent. Tivomerezane tigwirizane komana kuti akupanga izizi choda kubisa china chake, and are insisting to use technology imene siri yoti yokwanira pa ndondomeko zoyenerera. Ndipo malizira ndimafuna ndingonena kuti if we are demanding kunena kuti we should have a dry run real time. Once everything is said and done, akungofatuza kuti tikupangani konzati tikuitanani so that we consult each other. Should we consult each other and taonana pamene popo, but we still need kuti pakhale dry run. Tidzaone tidzakhutitsidwa kuti all the processes ife tugwiza now. If we don't agree, therefore we don't proceed. And then mafuna ndingomaliza ndichoncho kuti Amalawi ofunitsitsa ndithu ifeyo ngati chipani chanu cha DPP tikuyesetsa kwayankhula sitinayambire imene afotokozera honorable SG nkhani zikwatsutsa tinayamba kale, koma nkhani yakuti ndimeki imene sikutumikira Amalawi, ikutumikira chipani china komanso ikutumikira anthu ena. Zikomo kwambiri. Choyamba ndikuthokoze na president chifukwa chondipasa nthawi kuti ndikambepo nkhani ya program ya MF yomwe imayendetsedwa ndi boma la Malawi. Komanso mundilola kuti sapereke maulemu kuti all protocols observed kuti ndikupiga ifa cha nthawi. Choyamba president ndifanene kuti mwina presentation yanga ikhala magawo atatu. Choyamba ndifuna kukamba kuti mene president machoka mboma economy nali bwanji. Tikambaso za mene MCP government yaendesera economy kufika pamene IMF program ya canceledwa. Komanso po series andikamba ma consequences kabazo satira zomwe Malawi azione chifukwa choti program ya canceledwa. Ndiyambe ichi ya president kuti mu 2020 pamene DPP machoka mboma public debt kapena ndalama zomwe boma linabwereka inali 4.1 trillion. Figure imene is cumulative. Kuyambira pamene boma la Malawi linakhululukidwa ngongoli timati HIPIC, ngati kumbukira kunali HIPIC
nthawi ya Professor Bingwa Mtharika tinakhululukidwa ndalama kunasala ndalama kunasala kulibe ngongole lililonse koma kuyambira pamenepo mpaka kufika 2020 ngongole inalipo 4.1 trillion yokha kwa zaka zambiri inafika pa 4.1 trillion koma pano mene tikukamba public debt ili pafupi 17 trillion komanso tikumva kuti imeneyo ndi apa pepala koma tikati akuti tionkhese zonse tikumva kuti ndithu yandikira ngakhale 20 trillion. Chiwongola zanja interest rate mene timachoka mboma policy rate inali 12%, koma tikunena pano policy rate ili 26%. Tikanena kukwera kwa zinthu inflation mene timachoka mboma inflation inali 8%, koma panopa ili above 35%. Tikanena mtengo wa kusinthira kwa ndalama za kunja exchange rate mene timachoka mboma exchange rate inali pa 736 buying selling 750. Komanso black market inali pafupi inayandikana ndi official market. Gap inali yochepa pakati pa official rate ndi black market rate. Koma mene tikukamba pano official rate which is artificial ili pa 1751. Black market tikunena pano ili pafupi 4000. In fact inafika 5000 koma panopa ili pafupi 4000. Tikanena program ya IMF Your Excellency mene timachoka mboma program atu ya IMF ECF imaenda bwino andi zonse timasatira ndondomeko malingana ndi zomwe tinagwirizana ndi IMF. Koma amene anatesa IMF o ECF program yomwe ife imaenda bwino ndi boma la MCP pamene anduna a finance Honorable Felix Mulusu mene mapanga budget yao statement pa 2020 anapanga announce kuti iyo ngati MCP kabina tonse alliance akukansula ECF chifukwa kuti anali amfuna kuti maprogramu awo aende bwino mene maganizira iwo choncho zonse zimaenda bwino. Ningathe kunena pano mosaopa kuti Your Excellency economy maendesa bwino zonse zinali bwino amalawi mafuta amapeza ndama za kunja zinalipo komanso ngakhale fetereza amene akusowa pano nthamini analipo mafuta kwa zonse zimene timapanga import kuya kunja zimapezeka mankhwala muzipatala amapezeka china chilichonse zimapezeka ziko munalisiya pabwino amalawi anali at least amapezako bwino kusiyana ndi mmene zili pano. Mafuna nene ichi chifukwa zofunikira kwambiri chifukwa amakonda kunena kuti mavuto amene akumana nawo ndi chifukwa cha DPP pomwe si choncho. IMF program yao ya I think anagwizana nawo ndi IMF program pa November 2023 pamene anagwizana ndi IMF atangwizana ndi IMF kuti pakhale ECF program sinaende bwino. Tifaki tisana pange any review kuyambira first review sinachitike, second review sinachitike, fourth review sinachitike. Ndiye malingana ndi malamulo amene IMF amasatira ngati sipakhala ma reviews for 15 consecutive months the program terminates. 15 consecutive months if there is no review, because I'm told government was just playing hide and seek within the 3 years to the extent that there were no reviews. I'm sure you have not heard any reviews, and I'm sure the media can confirm this. There has never been a review, there has never been a public statement made by the Minister of Finance or even the IMF from 2023 to date. That's why the program has been cancelled. One, because the government has not met all the agreements or met all the targets that were agreed by IMF.
IMF pumakhala ndondomeko zimene masatira kuti IMF ikhalepo. Choyamba amang'anira ndalama zimene mabwereka kunja. Amanena kuti boma lina kukhala ndi ngongoli yomwe itha kubweza amati sustainable debt. Komanso amang'ana kuti wage bill wanu ili bwanji, wage bill. Kapena nene kuti malipiro ama civil servants. Onse. Komanso amang'ana exchange rate yanu kapena mtengo osinthira ndalama za kunja. Uyang'aniranso black market rate. Amang'ananso timati reserves, net international reserves. Kuti muli ndalama zingati ku reserve bank. Komanso amayang'ana kuti kodi inflation yanu ili pati kapena kukwera kwa mitengo ya zinthu ili pati, kuyerekeza ndi interest imene mabanki amapereka. Amafuna kuti munthu kayika ndalama ku banki isamati value yake zili ku banki, chifukwa choti mwina inflation ndi yayikulu kuposa interest rates. Zonsezi mabenchmark onsewa boma la MCP lalephera. Chifukwa cha lero tikukamba kuti programu yakhansoledwa. Si chifukwa choti achita kukambirana kugwirizana. Sizinganatheka kuti MCP ikagwirizane ndi MCP kuti ndalama zomwe ifika kuti ndalama za nkhani boma likanalandira ikakhala kuti programu ikupitilira. Programu imene ilipoyi inali ya $175 million. Boma linangotengapo $35 million. Mene programu imayamba. Kunali $140 million yoti boma ilandire ngati tasatire ndondomeko yonse. Chifukwa kukhansulidwa uku ndi kuti $140 million yapita. Komanso kuli $80 million ya World Bank. Imene ndi budget support, direct budget support, $80 million. Yomwe chifukwa choti programu yakhansulidwa ndiye kuti ndalama zimene zitilandira. Komanso IMF imakhala ngati imapanga signaling effect. Imapanga signal kwa ma cooperating partners yena kuti ngati kwenda bwino ndikuti kuchuma chikwenda bwino amathandiza. Ndi chifukwa cha kukhansulidwa kwa programu imeneyi ikusonyeza kuti ngakhalenso madonors yena satithandiza. Choncho panopa boma la Malawi kapena ndiuti Malawi aluza ndalama zambiri chifukwa cha kukhansulidwa kwa programu imeneyi. Izi zachitika izi chifukwa cha mene achakwera komanso ndi nduna zawo mene akuyendesera dziko lino. Tonse tikuziwa kuti nkhani ya public debt takati kumayikamba chifukwa kuti panopa yafika pafupi 17 trillion. Izi zachitika chifukwa choyamba chifukwa cha excess travel. President atu akuyenda kunja ngakhale malawi momwe muno. Pa ulendo woti enawo akanatha kupita mwina ndi nduna kapena so wina director yemwe akanatha kupita. Iwo akumapita pina paliponse. Potero akononga ndalama za ku Malawi. Nthawi yonse nkhali likakhala ku parliament anzanga atha kugwirizana nafe nduna sizimapezeka. Zambiri zimakhala kuti zili kunja. Tikatero ndiye kuti ndalama za kunja zikupita. Komanso tione ku civil service panopa kuli magalimoto anyuwani amene agulidwa ngakhale kuti ziko lilibe foreign exchange koma pafupi ene department ene minister ngakhale ku state house kuli magalimoto anyuwani okhaokha amene akonongaso ndalama za kunja. Komanso alephera mungananena kale nkhani ya mtengo wa ujeni, mtengo wa exchange rate panopa mungananena black market ili pa almost 4,000 pomwe official rate. Chifukwa cha ichi anthu amene ali kunja those that are in diaspora, they are not sending money to Malawi through the bank because they cannot get the rate of 1,751 when they can get 4,000. So the money is not coming. And secondly, those that are exporting
all those that are exporting outside the country, they are also reluctant to do so, because when the proceeds come, they are going to be exchanged at 1,751, and yet for them to import their raw materials, they are using the black market rate, meaning that it is very expensive to the manufacturers, and because of the failure to manage the black market rate, that's why the banks cannot have foreign exchange. And I can also ask even the people that are seated here, if you had $1,000, today, would you go to the bank and sell at 1,751 when you could get 4,000? Literally no. So I was surprised that one of the ministers, actually, I met him at the city center because I think he had traveled, he had some excess dollars. He went to black market rate just because he was looking for the black market rate. So that's the reason why we don't have foreign exchange. Komanso panopa tikuvutika chifukwa cha nkhani ya devaluation. Panali ma devaluation awiri amene apweteka Malawi kunali 25%, komanso panali 44%. Mene zapangisa kuti public debt ikwere kweli foreign debt, komanso zapangisa kuti Amalawi avutike chifukwa cha mitengo kukwera, komanso ndalama zambiri zikuonongeka, no taxpayers money zikuonongeka chifukwa cha one corruption, komanso fake or dubious contracts that we are aware. Tamvapo kuti ndalama zapita ku butchery, tamvapo ndalama zapita ku Romania, tamvapo kuti kuli contract ya smallholder fertilizer revolving fund yokuza fertilizer, ma contract zonsezi zikupezeka kuti tikuononga nazo ndalama za kumalawi kunoko. Komanso tikumva kuti ma project ambiri akumapangidwa inflate. Your Excellency, mkukumbukira kuti project ya Nsanje Malaka inali pa $48 million. 48 billion Malawi kwacha. Koma tikumva kuti panopa project ya figure almost 120 billion. Akuti mtengo umenewo amaika muso ndalama zoti zizipita kwa anthu kapena kuchipani. Tipite kuli 6 lane kuli Longwe, nsi ochokera ku parliament kupita ku Old Town. Panopa ije nitengo wake wakwera mwina 3 times 5 times chifukwa choti cha izi. So izi zikupangisaso kuti expenditure ikhale yokwera. Mundilole sopano ndipite zosatira zomwe zichitike chifukwa cha kukhansula wa IMF program. 1, tiyembekeze kuti ngati Malawi sitikhala ndi foreign exchange yokwanira. Ngati sikhala ndi foreign exchange yokwanira, tiyembekeze kuti 1, kwacha ikhale kumagwabe devaluation. 3, ngati ndama zomwe kataneneka sizifika, zomwe sizibweradi, tiyembekeze kuti zinthu zimene timaziyembekeza zikumavuta ngati mafuta agali moto, komanso ngati mankhwala mzipatala, komanso makampani amaitanisa ma raw materials kunja, tiyembekeze kuti zimenezi zikhala zovuta. Tiyembekeze kuti chiongola zanja kaba ma interest rates akaukwera. Tiyembekeze kuti inflation kukwera kwa zinthu kukhala kukwera. Yeah. Nde Amalawi ayembekeze kuti avutika kwambiri. Avutika, Your Excellency, omwe sizinaoneke. Ndikukumbukira mabishop anali nakuti tili kupanga moyo. Koma ningathenso kunena umosaopa kuti mwina kupanga moyo tachokako panopa tikupita ku Gaza, kumene kuli imfa ndi mavuto osiyana-siyana. Ndikunena chifukwa ndikutha kuona, Your Excellency, mavuto amene ataone zonse zikhala zili zovuta. Komanso chimene chikuopsa ndi choti bomali lakhasulaso iwonso lasangala kwambiri kuti mwina program isakhalepo, sakufuna kuti pakhale watchdog amene azapanga monitor ndikuti kukhala kuononga kwa ndalama zakunja. Pepani, I know our spokesperson is pushing me, but there are 2 key issues that I want to say.
You allow me, Your Excellency. Choyamba ndimafuna ndinene ichi kuti pakhala mwina zokambidwa kuti mwina. Okay. Thank you very much. Okay, yes. In summarize, Your Excellency, in summary, I just want to say that the cancellation of the program will create a lot of challenges to Malawians. Poverty is going to increase, and the Malawians are going to suffer. Now the Malawians have a choice to make, and that choice is on 16 September. Either to continue with these problems if they want MCP, but I know Malawians have already made a choice, and it is DPP under Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika. Thank you, Your Excellency. Malawi, Camera.